apart from seeing the hand of God right from the beginning, the 7th week was the hardest for us all. That was when the troop increased their hair rates. It was so intense and persistent that at a point, the fear of the bandits became secondary. We were just praying that missiles will not be accidentally dropped on us. But God kept us because we were so exposed, only covered with polythene bags and grasses. So amidst that fear, God consoled our hearts. And that week, it started on Monday. They had told us the previous week that the governor said that before Friday the next week we will be released. So we were calm. But when the hearing started on Tuesday, they become so furious. So towards the end of that week, the commander came, said, "Principal, come." I was already shaking. Because I know what that could mean. So immediately I got there and said, "See what your government has done. I'm going to kill one of you today." Hey, I just fell down, rolling on the ground. I brought 4 men. There are only 2 remaining. You still want to take another one? I already know that the knowledge of the other 2 will continue to haunt me for a long time. I was just rolling on the ground. And on. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa pé a kú dédé àsìkò yìí, a sì kú gbogbo ọjọ́ tìrí ẹ̀dẹ̀ odò bí ó ló ti rí lọ́dọ̀ tí yín. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́. Ṣé rí fídíò tá play láàárọ̀ yìí, bóyá ọ̀sán ìdẹ́lẹ̀ yìí wò, tẹ́ ẹ bá tí ì wò, ẹ lọ wò. Àwọn èèyàn tẹ̀ tí ń kí wa pé àdọ̀kú oríire, torí pé gbogbo tú tí Ìgbòho ń pa ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní yield result. Kódà àwọn Miyetti Allah a gbọ́ pé wọ́n ti ń pe àwọn Fúlàní pé kán kúrò ní ògbó ilẹ̀ Yorùbá o, torí pé bẹ́ẹ̀ ò ṣe é dúró mọ́ o. Now ṣe mọ̀ pé launching tí Ìgbòho lọ launch weapon ní Ìlọrin ní Kwara State rather, èyí náà wo ṣe rí. Ṣe mọ̀ pé mind blowing ni. Ó dẹ̀ jẹ́ pé ó serve as warning fún àwọn Fúlàní pé kò sí àyè bí o fún yín láti gbé operation kò sáàyè. So ó jẹ́ bẹ̀rù fún wọn. Now lẹ́nìí ìròyìn tó yọ jáde lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọléèwé tí wọ́n gbé àtàwọn teacher àti principal tí wọ́n gbé ní Yawota ehoro nǹkan ní Oríire local government generally ní Ògbómọ̀ṣọ́. Ọ̀rọ̀ ti tán lórí wọn tẹ́lẹ̀, dá sí wọn tẹ́lẹ̀, but unfortunately or eventually àwọn ọ̀rọ̀ míì jáde. Ṣé re-release àwọn ọmọ yẹn láìsí ogun, láìsí ọ̀tẹ̀, ó bá àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá, ó bá àwọn nínú jẹ́ gan. Ó bá àwọn nínú jẹ́ gan, ó jẹ́ bànújẹ́ ọkàn fún wọn gan. And then gbogbo lọ́tún ló sì bí Tinubu ṣe ṣe mọ̀ pé ṣe ọ̀tá yàn kì í ga. Ẹ̀yin náà ẹ jẹ́ ká jọ wò lóòótọ́. The rate tó fi ń kó àwọn Fúlàní yẹn sìn, wọ́n bá ti jíyàn gbé, the way tó fi ń gbé wọn sìn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Bó tilẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Haúsá kan tó gbé yàn wọ́n ti gbé àwọn náà padà, wọ́n ti arrest wọn. Àwọn wá jáde, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kó oríṣiríṣi láìtọ́ NDC, ADC, oríṣiríṣi ló ń kọ síta. Pàápàá jùlọ lórí circumstances tó wà behind the bọ́ṣe release àwọn ará bí yẹn. Part 1 yẹn, Part 2. Àṣé ijó ṣìkù nínú arọ ẹsẹ̀ ni ò jẹ́. Àṣé trauma tó sì mú àwọn tí wọ́n gbé tó padà release yẹn kò jẹ́ ká gbọ́rọ̀ dáadáa lẹ́nu wọn. Lánàá màmá lọ ṣe thanksgiving ní church, ìyẹn principal Mrs. Alamu, wọ́n lọ ṣe thanksgiving ní church lánàá, àwọn àtọkọ wọn. Nínú exact nǹkan tó ń sọ la fi wọlé ẹ̀.
ìyá yẹn tún leak ó tún sọ àwọn ọ̀rọ̀ míì tá a gbọ́ rí tẹ́lẹ̀ tí ò tí sínú tó ń sọ láti lè fi hàn wá pé púpọ̀ àwọn tó ń sọ pé wọ́n kọ̀ kó àwọn yẹn wọ́n lọ kó wọn pamọ́ síbì kan bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ rí eyín arúgbó níta kó bi arúgbó yẹn pé ọkọ yín kọ́ tàbí kẹ́ ẹ máa bí léèrè pé ká ló jábàá lé yín ẹ rí pé máa rí eyín arúgbó ta àkọ́kọ́ kẹ́ bèrè ìbàlẹ̀ ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì kẹ́ bèrè ọkọ ẹ̀ ẹ rí pariwo afẹ́yìn kí ló máa fẹ́ léyìn ni pé kò yé ẹ tẹ́ bá bí àwọn tí wọ́n gbé yẹn léèrè pé wọ́n gbé yín pamọ́ síbì kan wọ́n kàn fún yín tọ́kì àti ṣíkìn jẹ púpọ̀ nu àwọn tó ti gbọ́n nu wọn dábàá lákàn rẹ̀ má ṣe ọ̀rọ̀ yìí ẹ ó mọ́ tá a fojú gbiná gbogbo wọ́n ṣe wà ní ajá tó rolé ẹkùn tó bọ̀ ó yẹ kó gbàlù kó máa jó lọ́rọ̀ wọn ẹni tó bá gbọ́ nǹkan tí àti Mr. Alamu àti Mrs. Alamu tí wọ́n sọ ní chọ́ọ̀chì lánàá tọ̀wọ́n abẹ́rù Ọlọ́run ohun táwọn méjì sọ ní chọ́ọ̀chì ọkọ jẹ́ ká mọ condition tó ń wà ní gbogbo píríọ̀dù tíyàwó òun fi wà ní incarceration ìyàwó jẹ́ ká mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ sáwọn nínú igbó ó tún sọ fọ́dà mọ́ yàtọ̀ sí ìta ti gbọ́ lórí social media tẹ́lẹ̀ ó tún wá sọ míì bọ́ ṣe gbọ́ tán gbẹ́lẹ̀ tán fi ṣọ́fẹ̀ gbẹ́lẹ̀ tẹ́rù bá wọn pé wọ́n tó ti fẹ́ mú kan náà teachers tí wọ́n máa yẹ kéèpọ̀ lọ́run dára pé rárá ẹ fọ́kàn balẹ̀ kò tó mo kóyàn mẹ́rin débi wọ́n mú méjì nú wọn rárá ọ̀tún ní mú kankan mọ́ nú yín ẹni tó kù ìyàjọ máa délé bí ìyá yẹn ṣe dúró tó ṣe dúró takuntakun nínú ìgbàgbọ́ gbogbo ẹ̀lẹ́ máa gbọ́ nú fídíò yìí àtàwọn tó ń ké kiri tínú wọn ń bàjẹ́ wípé ọ̀nà tí Tinubu gbà yọ ìṣàǹbà wọn nú jẹ́ àti bí sọ́jẹ́sì ṣe ń stọ́ọ̀pù Nàìjíríà paríparí ẹ̀ wá ni pé àwọn mẹ́ta tá a gbọ́ pé wọ́n dá life jail fún yẹn agbódegbà làwọn mẹ́ta yẹn jẹ́ wọn kì í ṣàwọn tó kó àwọn ọmọ skul yẹn gbọ̀ngàn ṣùgbọ́n àwọn tó kó àwọn ọmọ skul yẹn gbọ̀ngàn ṣé mọ̀ pé àwọn military sọ pé àwọn arrest wọn dẹ̀ display wọn àwọn military wa ti wá kó wọn sí tàǹsẹ̀ ẹ máa fojú rí wọn lẹ́yìn so àwọn tó ń ké kiri kọ́ tó bẹ̀rẹ̀ gbé màkàràìtọ̀ kan fún wa wọ́n tún ti lọ hun irọ́ mi ìjọ àwọn NDC wọ́n ti ẹ̀ dídí dárúkọ ara wọn àwọn NDC àwọn tí tóbi wọ́n kun irọ́ kan jọ pé Tinubu san ransom lórí àwọn ọmọ yẹn iye tó dẹ̀ san ní $7 million wọ́n ló san $7 million ló san lórí àwọn ọmọ yẹn kan tó fi wọ́n lẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ so gbogbo àwọn fámìlì wọn káwọn Fúlàní táwọn military wa kó yẹn kò reflect inú life wọn torí ìyẹn kọ́ ló ṣe fi wọ́n lẹ̀ they are just looking for every means láti discredit effort gbogbo àwọn tó participate nípa fífi àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ ṣẹ́gun wọ́n kọ́kọ́ contemplate lórí pé àwọn military wa rescue wọn wọ́n release wọn ní yes àwa kan dẹ̀ dúró aṣọ́rísì tó fi jẹ́ pé release yẹn gan ló dáa jù pàápàá wọ́n ní báwọn fèèlì bẹ́ẹ̀ yẹn ìyẹn kò go viral bọ́n ṣe fẹ́ wọ́n ò fi yẹn sọ̀rọ̀ sí Tinubu bọ́n ṣe fẹ́ wọ́n ò fi yẹn discredit government of the day wọ́n ò dẹ̀ fi yẹn discredit gbogbo àwọn military wa ntọ́ fẹ́ tẹ́lẹ̀ ni pé kéléyìí sọ̀rọ̀ kí tọ́hún sọ̀rọ̀ kan bú Tinubu gbogbo yẹn kan ló máa jọ àmsá ti Ghana ó padà kọlu ẹ̀jẹ̀ ṣá anyways gbogbo èèyàn kan ló máa jọ gbogbo èèyàn kan ló máa jọ rẹ́mi òkè ọ̀hún onísọkúsọ of Nigeria Limited tàbí pera wá sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tóun náà gbẹ́wùlẹ̀ tó bá pẹ̀rẹ̀ wọ̀ tó jẹ́ gbogbo wàhálà Sunday Igboho ló ń discredit tó lẹ̀ discredit Tinubu pàápàá ìrọ́lọ́ka wọ́n rescue àwọn yẹn wọ́n fi wọ́n lẹ̀ ní òun kẹ̀lé wà ní studio ẹ̀ tó jẹun wọn
kò lọ lúgbó. So oríṣiríṣi jágàjàgà everybody sọ kiri. But do you know what? Orí ti bá àwọn ẹni ẹlẹ́ni ṣe, wọ́n ti padà sílé láyọ̀ àtàlàáfíà. Ẹni tí ò bá tẹ́ lọ́rùn bọ́lá ṣe gba àwọn ẹni yẹn sílẹ̀, kí tọ̀hún the next transformer tó wà ní street ẹ̀ kó lọ họ́ọ̀gẹ̀. Gbogbo ẹ tó bá ti sọ pé bọ́n ṣe fa ọmọ yẹn lẹ̀ kó táwọn lọ́rùn o, àfi káwọn sáwá fún èdè kókò. The next transformer tó bá wà ládùúgbò yẹn kí wọ́n lọ họ́ọ̀gẹ̀. Did Tinubu's government pay $7 million to terrorists to release Oyo school children and teachers? Fact emerges. Ẹ ti gbọ́? Àwọn kan kò ra wọn jọ. Wọ́n kàn sọ jágàjàgà tó wọ̀n. I have said it earlier that ó ti ń tó bí oṣù kan sì mo ti sọ pé àwọn kan wà lórí social media tí wọ́n kóra wọn jọ pé àwọn a máa ṣe propaganda ọ̀rọ̀ tí ò rí bẹ́ẹ̀ á dẹ̀ plate àwọn Yíbò. Bẹ́ẹ̀ bá máa wọ ẹni tó kọ ọ̀rọ̀ yìí tẹ́ bá wà lọ́wọ́ àbọ̀ ọmọ Yíbò ló máa jẹ́. Because wọ́n ní gbogbo social media là máa pera wọn sí. In tó kun àwọn kí Tinubu sápò lórí oyè. Káyé Yorùbá sábàjẹ́ àwọn yẹn ti Yorùbá gan àwọn ò tiẹ̀ láìkì Yorùbá rárá. Àwa Yorùbá náà dẹ̀ láìkì ara wa. Àwa Yorùbá náà fẹ́ràn ara wa. Àwa Yorùbá náà kó sábàjẹ́ fún ọmọ wa là ń fẹ́. Ẹ̀rí gbòòwò ṣó yẹ kó jẹ́ Yorùbá kan ló tún máa jáde fún gbòòwò tó máa ṣépè. Ṣó ṣe é rí ṣó ṣe é gbọ́ to show us that we Yorùbás that is our life. Bá ṣe rí nìyẹn. Kásá discredit ara wa kásá ṣe pé ìkàgbọ́ tán níta gúdù sí ni ẹ̀ ká fẹ́ ló bá yan jẹ ó ti dá fún tẹ́lẹ̀ ká fẹ́ ló wó dànù. That is what we are good at. Èmi ìmọ̀jọ́ ta fẹ́ bọ́ nú ẹ̀ o. Yorùbá wà náà tó sọ̀rọ̀ bí o Yorùbá torí ó gé Tinubu gan ó wà náà tó sọ̀rọ̀. Adẹ̀ ti sọ in fact system tí wọ́n lò fún àwọn ọmọ oríire yẹn ní kí Nigerian government máa lò kiri gbogbo Nàìjíríà. If they can sustain that system one night àkọ́kọ́ náà kò ní sí ransom payment. Ẹlẹ́ẹ̀kejì gbé bí mi ká gbé ẹ àwọn wọ́n àbádọ́ nǹkan tó jẹ́ kidnapping, wọ́n àbádọ́ nǹkan tó jẹ́ terrorism. Tọ́ba wálé àbádọ́ ẹ̀ wọ́n á fìlú wálẹ̀ wọ́n lọ ìlú mi lọ máa practice ẹ̀. That is just it. That's the logic behind it. Because ẹ̀gbọ́n àbàwọn láti gbéyàn wọ́n á mọ̀ pé kódà káwọn family àwọn wà ní Kútúwéjì wọ́n á lọ wá wọn wá. If they can travel as far as Niger lọ kó àwọn ọmọ wọn wá lọ kó yàwó wá kò síbi tán lè lọ láfíríkà peter àwọn family wọn bá sí láfíríkà. Mí ìdẹ̀rí country tó bá gbà kan kó family wọn wọlé ní àwọn European countries yẹn because orúkọ wọn wà watch list. Africa náà ló gbólé ló gbọ́lẹ̀. So ìyàwó àtàwọn ọmọ àtàwọn bàbá wọn àtàwọn ìyá wọn within Africa náà ló máa wà. Tó bá dẹ̀ ṣe wà láfíríkà yìí Nigeria troop àwọn ọmọ jáde. Ọ̀ntì tí yẹn bá ṣì ń ṣẹlẹ̀ tó bá continue bẹ́ẹ̀ kó máa lo béèrè pẹ̀lú ògo Ọlọ́run Nàìjíríà máa di ibi táwọn terrorists yẹn máa abandon terrorism wọn tọ́ọ̀nì lè ṣe mọ́ wọ́n á wá lọ ìlú míì wọ́n á tún lọ máa dá wọn lọ́rùn nílùú míì. Ṣé nítorí pé Nàìjíríà gbà wọ́n láyè tẹ́lẹ̀ òun náà ṣe free náà ṣe fẹ̀dí tó báyìí. Tó bá lọ jẹ́ gbàrà tán bẹ̀rẹ̀ kó jẹ́rú Tinubu ló wà lórí oyè tó dẹ̀ rẹ́dì bó ṣe rẹ́dì yìí tó rẹ́dì láti sọ pé enough is enough for this insurgent kó máa ṣe bọ́n ṣe ń ṣe yìí before you know it wọ́n ní spread tó báyìí but gbàgbé páyé previous government tó jẹ́ Fulani náà ti bẹ̀rẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ pé yẹn aláwọ̀ wọn kan tó ṣe kí ní àti fowó bẹ̀ wọ́n. That is it. Wọ́n wá fẹ́ fòrọ̀ gan wọ́n fẹ́ wọ́n dín ńlá wọ́n wá dọ̀rùn báyìí sáwọn túpù wa ló bẹ́ẹ̀ tì nísìnyí o pápẹ́ tí wọ́n fi máwọn túpù wa handcuffs kan kó sí wọn lọ́wọ́ wọ́n ti túlẹ̀ sí àti Minister of Defence àti Tinubu fún rẹ̀ Ọlọ́run ti ṣeun ọ̀rọ̀ dọ́gba kí lọ́rọ̀ náà ni pé no more to terrorism in Nigeria. Látara nǹkan tó ń ṣe yẹn kò dùn mọ́ àwọn ọ̀tá Yorùbá nú kò dùn mọ́ àwọn ọ̀tá Nàìjíríà nú kò dùn mọ́ àwọn ọ̀tá wa kan nínú nǹkan kọ kiri oríṣiríṣi tabloid náà ń gbé kiri just to discredit our military and the government of the day.
òótọ́ kan ni mo fẹ́ kà yìí. A prominent mo dẹ̀ fẹ́ kà torí pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kí n fi torí pé lómìn náà lè rí kó gbàgbọ́ kó máa bá wọn gbé kiri. Mo fẹ́ mọ̀ pọ́ńchọ̀ ẹ̀ kẹ́ ẹ̀ ti tètè mọ̀ pé irọ́ ni wọ́n ń pa. A prominent NDC member claimed ṣe ti gbọ́ for pé wọ́n ti ẹ̀ dárúkọ a prominent NDC member ẹ̀ ti mọ̀ pé irọ́ ni because opposition ni. Ohun tó fẹ́ fàyọ ni pé he wants to discredit the government of the day for context kọ́ dárúkọ NDC níjọba APC èèyàn ti mọ̀ pé irọ́ náà pa àgbélẹ̀hùn irọ́ ni. Kódà kan show fídíò AI fídíò náà máa show kan ní fídíò báyìí wọ́n fi bá kàrà wọn up AI purported video àwọn fídíò yẹn pé wọ́n ti edit pa tó bá sọ pé irọ́ tó jọyàn AI ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ tí wàá rí rẹ̀ tí wàá máa sọ̀rọ̀ báyìí tó dẹ̀ mọ̀ nǹkan kan pa ọ̀rọ̀ yẹn àwọn aráàlú ni wọ́n ti ẹ̀rọ ògò jù wọ́n á mú kan ní wọn báyìí ẹ máa rí pa àwọn tó ń polówó ọjà sí wọ́n lo system yẹn gan sí ẹ dẹ̀ máa rí pa àwọn náà sọ̀rọ̀ o àwọn yahoo náà ń lò láti fi gbáyàn wọ́n ní kó wá invest lórí social media wà á dẹ̀ máa gbọ́ tí kan ní wọn máa sọ tó máa present news yẹn báyìí wíwá aláṣẹ ni ẹlẹ́ni ò mọ̀ ń pa ẹ̀ kó ló ti gọ̀ mí rí létà ni mo jókòó tí mo wò dáadáa pé àná irọ́ nílé wọ́n sì pè mí dọ́là wọ́n bá ti lo fóònù mi pè máa block ẹ̀ wọ́n tún fi láì mi pè máa tún block ẹ̀ mo sọ pé 419 ni wọ́n. Now nǹkan sọ̀rọ̀ wọ́n ní a prominent NDC member claimed President Bola Ahmed Tinubu's administration paid deadly kidnappers billions for the release of Oyo school victim. The military and the Nigerian presidency recently confirmed that most of the Oyo abductions victims were rescued, sharing pictures online. Given that the mass abductions in Orire local government area of Oyo State attracted international attention, Legit Nigeria decided to fact-check Salako's claim. Salako, ṣé gbọ́ Salako, Yorùbá man. Legit journalist Ridwan Adeola Yusuf has over 5 years experience in fact-checking. Ikeja, Lagos State. Ife Salako, a Lagos-based chieftain of the Nigeria Democratic Congress, ọmọ Yorùbá. Ṣẹ̀rí mo ń sọ fún wa pé Yorùbá ti ní problem àmọ́ ni. Ọmọ Yorùbá tó wà ní NDC ló sọ̀rọ̀ yìí o. Ó lóhun Ife Salako on Monday, July 28, 2026, claimed that agency France Presse AFP reported that kódà àgbàsọ ẹwọ ọ̀rọ̀ yóò ní mí ní ọ̀rọ̀ wọn yóò ní mí ní ó rìpọ́tù páwọn kan sọ fóun pé Salako yẹn rìpọ́tù páwọn kan sọ kò sọ fóun rí kò sọ fóun confam but àwọn kan sọ fóun pé because they just want to discredit the government ṣé kí n má tàn yìí kíkọ́ tí wọ́n kó àwọn ọmọ yẹn ẹbí opposition party léèrè wà láì wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àwọn ọmọ yẹn á dẹ̀ bí gbogbo wọn léèrè gbogbo àwọn tó mọ̀ nípa wọ́n ṣe pa àwọn Oyèdókun àti Díkì yẹn pẹ̀lú ògbó ọlọ́ àti tíṣà tí wọ́n pa kán tó kó wọn lọ ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ wọn á bí wọn ẹ̀jẹ̀ wọn á bí wọn because ọ̀tọ̀ lòṣèlú ọ̀tọ̀ ní ìgbélé ayé nígbà tẹ́ bá torí òṣèlú pa àwọn ẹni ẹlẹ́ni gbogbo wọn mọ̀ nípa ẹ̀ kó pápẹ́ tó wá délẹ̀ yẹn wọ́n mọ̀ kó ti mú Tinubu already wọ́n mọ̀ pa ohun tó fẹ́ lò ní pé kí wọ́n pa gbogbo àwọn ọmọ yẹn káwọn wá lò as tools láti fi attack Tinubu but unfortunately ibi tó bá yọ òye wọn ó claim pé òun ò san ransom ó claim pé wọ́n release àtúgbọ́ wọ́n release àwọn ọmọ yẹn kí náà fi release wọn wọ́n lọ gbé àwọn èèyàn wọn wọ́n release wọn peacefully wọn ò pa kọ́kọ́ nu wọn ó jẹ́ greatest blow fún wọn in fact wọ́n dín sí wọn ọmọbi tán lè gbé sí ẹwọ ìgbà tán ti release wọn ẹwọ ìgbà tán sì ń ké ó jẹ́ bànújẹ́ ọkàn fún wọn gan wọ́n tó lè fún pa tán kó síta ìtafẹ́ ìtàǹkà lọ ìgan just nonsense láti rí pé láti bẹ̀rẹ̀ dead on arrival ni ó ní àwọn kan sọ fóun pé ẹ̀jẹ̀ á máa kà lọ
claimed that agency French làwọn yẹn máa jẹ AFP reported that President Bola Ahmed Tinubu's administration pay outlaw billions of naira. The opposition figure stated that the Nigerian government paid the ransom to secure the release of victims abducted in Oyo State. Salako wrote on his verified social media account with an accompanying video. One of the teachers already said the kidnappers freed them and not that the soldiers rescued them. Àtisọ́lá ìmọ̀ye ìgbà. And that is the best system of free wọn náà la fẹ́. Now, AFP is reporting that Tinubu paid kidnappers billions to rescue the Oyo victims. Supporters of APC, is this how supporters of APC kan wá sọ̀rọ̀ pé is this how much you hate this country? Yẹn wá bí wọ́n bẹ̀ pé is this how much you hate this country? The post has been viewed over 10,000 times. About Oyo school abduction on Friday, July 10, 2026, Nigeria's military announced that it had rescued over 40 pupils and teachers abducted from school in Oyo State in May and arrested some of their captors. Ìyẹn náà lásán statement ìyẹn náà lásán pé àwọn arrest and captors wọ́n ti fẹ́ pariwo pa ìrọ́nà pa àwọn náà dà àwọn aṣọ wọn sí DSS padà kó wọn síta àwọn àmì ti kó wọn síta àwọn aṣọ wọn. The operation was welcomed by many stakeholders in Oyo State and beyond. The military also disclosed that several security personnel lost their lives during the rescue mission. Following their release, the victims received medical treatment, and many of them have since returned home to reunite with their families. Verification of Salako's claim now. The AFP report the NDC chieftain cited, accompanied by a screenshot of a Nigerian media outlet publication, was not about the Oyo school abduction. Was not about Oyo school abduction. Àwọn èèyàn ti pọ́nṣọ claim wọn. Was not about Oyo school abduction. Instead, it was a February 2026 investigation concerning the Nigerian government alleged payment to ransom to Boko Haram for the release of pupils and staff abducted from a Catholic school in Niger State in November 2025. Ṣé wọ́n báyìí? Níbo ni Salako yẹn wà? Ẹ jẹ́ wà ká lọ. According to the AFP investigation, the Nigerian government allegedly paid Boko Haram terrorists a huge ransom worth millions of dollars to rescue the release of up to 230 pupils and staff. The report also claimed that 2 Boko Haram commanders were released as part of the deal, despite Nigerian law prohibiting ransom payments to kidnappers. AFP further reported, citing intelligence source, that the money was delivered by helicopter to Boko Haram's stronghold in Goza, Borno State, near the Cameroon border. But the Nigerian government has since strongly denied the allegation. ADC member ṣe wà lọ wá ó wá sopọ̀ mọ́ ti oríire local government abduction. That's why Minister of Information Mohammed Idris described AFP's report to the Niger State abduction, which cited intelligence source as completely false and baseless, and said it was a disservice to the professionalism and integrity of Nigerian security force. He also goofed, claimed that 2 Boko Haram commanders were released as part of any agreement. Irototobi. See Ife Salako's post on X on the Nigerian abductions below. Sharing. Breaking the Tinubu and Nigerian government paid 10 billion to Boko Haram, 10 billion to free the school children who were kidnapped. Nigeria is sitting on a time bomb
conclusion ṣá a ti fi rí bíbá pé irọ́ tó tóbi ni o tẹ́ wọ́n bá tẹ́ ẹ bá rí tán bá sẹ́ǹdì ẹ̀ sí yín irọ́ tó tóbi náà ń pa ọ̀rọ̀ tí ìyẹ̀pọ̀ èmi náà pọ̀ láti July 10 mo rò pé wọ́n ti máa yé sunkún ni bí mo pẹ́ kún sì pọ̀ lẹ́nu wọn tó tún ṣe ń sùn ẹ̀ sunkún yẹn pẹ́ o torí pàmò ẹni ẹlẹ́ni tẹ́ fẹ́ kan pa wọn ò pa wọn o orí wọn ò jẹ́ kan pa wọn Ọlọ́run sọ pé wọ́n sì ní pàápàá jùlọ ọmọ kéékèèké yẹn Ọlọ́run sọ pé wọ́n sì ní nǹkan ṣe láyé now ara ikú tó máa sùn náà ni pé nílò ní wọn ò pa àwọn kankan nú wọn àwọn ẹni yẹn fi wọ́n lẹ̀ àwọn àmì tó tó yẹn tí wọ́n lọ barricade gbogbo ibi tó wà yẹn tí wọ́n fi lílọ tán lọ yẹn ṣe fíìmù ni wọ́n ò kó wọn rárá irọ́ náà pa àlórí ẹ̀yin ọ̀tàlẹ̀ Yorùbá orí yìí ti gbalẹ̀ ẹ ti ní brain problem ọmọ Yorùbá nù yín gan-an ọmọ àlè Yorùbá ni orí yìí ti yí ẹ gbádùn rárá náà àwọn tó sọ pé irọ́ ní wọn kó anybody wọn ṣe kinní kan ẹjẹ́ àjọ gbójú ayọ̀ wá sókè kájọ wo fídíò yìí àwọn àmì ti padà wá display àwọn tó ṣiṣẹ́ gbọ́ngbọ́ngbọ́n ṣe láwọn mẹ́ta tá a rí tẹ́lẹ̀ yẹn àwọn agbódegba wọn làwọn yẹn jẹ́ lára wọn wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé òun mọ information in and out bẹ́ẹ̀ tó cover ẹ̀ ó dẹ̀ jìyà ẹ̀ wọ́n ti fún lájẹ ṣe láwọn ilé ìtàn kó yìí tán fẹ́ ṣòfò wa yìí ẹ̀yin ìjọba wa ẹjọ́ torí Ọlọ́run tẹ́ bá máa kó wọn lọ kóòtù tó bá jẹ́ dandan you must take them to court ẹjọ́ sá ẹjọ́ òkú nìkan dá fún wọn o àfẹ́ gbọ́ life jail kódà àwọn mẹ́ta tó ń dájọ́ tó ń dá life jail fún wọ́n ti àwọn ìgbó DSS gan náà máa appeal DSS gan náà máa appeal so kíjọba jọ abẹ̀ wọ́n ni ẹ bá wa orí ẹjọ́ òkú nìkan dá fáwọn ilé ìtafẹ́ tó yìí torí àwọn gbọ̀ngbọ̀n kódà teacher principal wọ́n mọ̀ pé tán bá rí àwọn fígọ̀ yìí wọ́n á sọ pé bẹ́ẹ̀ ni àwọn ènìyàn rẹ̀ kódà àwọn ọmọ yẹn lára ọmọ kéékèèké yẹn tó bá ṣó wọn tó bá ṣó àwọn ẹni nínú tẹ́lẹ̀ àwọn ọmọ yẹn á máa sá lọ kí ni yẹn ti cause trauma fáwọn ọmọ ọlọ́mọ fún ti cause trauma fáwọn ọmọ yẹn kọ́ ló ń bá wa ṣe kọ́kàn wọn balẹ̀ padà ní ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ má ẹ̀ka tanra wa àwọn tó ti gbọ́n nínú wọn in the next 5 years ní èrò kan lè yíre ìsẹ̀kù ní brain wọn nítorí rí experience tó rí bẹ́ẹ̀ I doubt it ẹ jẹ́ ká lọ àwọn apààyàn yẹn tó ń display síta. Zubairu wa kake? Zubairu Usman kare ina ne? Neja. Wanda gari a Neja? Na'am? Gawa Bangida. Mene? Gawa Bangida. Gawa Bangida? Kurara. Okay. Kai ba me sunanka? Na'am? Aliyu Sani. Aliyu Sani ne kare ina ne? Dan Zamfara wanda gari a Zamfara? Na'am? Bangudu. Me sunanka? Kare ina ne? Abokan Imrana. Ɗan birnin Kebbi ne? Okay. Okay. Kai. Me sunanka? Basharwa. Bashar Muhammad. Kare ina ne? Zamfara ina? Guzo cikin guzo? Wannan unguwa? Na'am? Tudun wa? Shegin mai. ṣe lójú wọn mọ́yìn yẹn mọ̀lẹ́pọ̀n ní bíbá kan ní gbogbo bọ́ọ̀sì àgbò ṣe wú tán bá bí tíṣà tán bá bí principal lè rè pé gbọ́sọ̀ omojú àwọn ẹni kẹ́ ẹ̀ gbé sí tàn máa fún yín wọ́n á ní bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó gbà wọ̀ rẹ̀ wọ́n ní mẹ́jọ làwọn kó DSS sọ pé àwọn ò lè display àwọn mẹ́jẹ̀ẹ̀jọ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé wọ́n á sieve wọn wọ́n dẹ̀ fún alẹ́ sùn pé àwọn tẹ́ ẹ rí yẹn kì í ṣe gbogbo wọn ni wọ́n máa ń jẹ́ ara wọn pẹ̀lú omi wà tó kàn kidnap ẹ̀ wọ́n á sọ́dọ̀ ara wọn á jẹ́ dọ́kítà wọ́n á máa gbọ́njẹ fún wọn wọ́n á máa ṣe kinní kan fún wọn táwọn bá jọ kó wọn bẹ́ẹ̀ àwọn ò lè pe gbogbo wọn ní terrorist mo rò pé àwọn márùn kan ṣó yìí bóyá àwọn tí wọ́n rí i pé lóòótọ́ àìlèyàmọ́ ara wọn ni wọ́n kó síta fún wa tá a rí yẹn tí DSS bá ti lọ display táwọn tó bá ti kó wọn fáwọn àmì tó ń display gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ táwa discover ní tàpé àwọn mẹ́ta wà nù wọn tó ń mọwọ́ mẹsẹ̀
damage control báwo la yẹ fẹ́ ṣe àwọn tó ń pariwo iléjọba lórí gbà ẹ yín bẹ́ẹ̀ pa ẹ kẹ́nìbẹ́dì ẹ gẹ́gẹ́ ọ̀yà wọ́n wá dìnnà ilé yìí sí nọ́mbà 1 ní nọ́mbà 2 màmá ìyẹn principal màmá yẹn tó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó bà mí lẹ́rù tá a máa fi bá àwọn arábí yẹn dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run tó ti jẹ́ pé gbogbo àwọn tó bá ń sọ̀sọ̀kúsọ lórí bọ́ ṣe release àwọn ẹni yẹn Ọlọ́run ló máa mọ irú ìyà tó máa fi jẹ wọ́n o àwọn kan tiẹ̀ bọ̀ wọ́n nírọ́ ní wọn tiẹ̀ kó wọn rárá Ọlọ́run ló mọ irú ìyà tó máa fi jẹ àwọn tó ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ o ẹ jẹ́ ká wo màá ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu màmá atọ́kọ ẹ̀ màmá sọ̀rọ̀ ọkọ wọn náà sọ̀rọ̀ àná ni wọ́n lọ ṣe thanksgiving ní church ọ̀pọ̀ rò pé gbàtọ́ kan màmá ṣe balẹ̀ nìyẹn wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ ṣe thanksgiving fortunately àwọn ará church yẹn ṣé o á dá fún gbogbo yín bẹ́ẹ̀ ṣe bá wa record ẹ̀ tẹ́ jẹ́ ká gbọ́ bọ́rọ̀ yẹn ṣe rí àwọn ará church yẹn record máa yẹn dẹ̀ sọ̀rọ̀ kó ló fẹ́ máa pa mí lẹ́kún ọ̀rọ̀ tó sọ yìí Christian nìkan kọ́ ló ń bá wí àtàwa Muslim náà ń bá wa wí ẹ̀gbọ́n kan tí bàbá yẹn sọ ẹ̀gbọ́n kan tí ìyá náà sọ ẹ̀jẹ̀ àjọlọ́gbọ́. To cite just one instance, apart from seeing the hand of God right from the beginning, the 7th week was the hardest for us all. That was when the troop increased their hair rates. It was so intense and persistent that at a point, the fear of the bandits became secondary. We were just praying that missiles will not be accidentally dropped on us. But God kept us because we were so exposed, only covered with polythene bags and grasses. So amidst that fear, God consoled our hearts. And that week, it started on Monday. They had told us the previous week that the governor said that before Friday the next week we will be released. So we were calm. But when the hearing started on Tuesday, they become so furious. So towards the end of that week, the commander came, said, "Principal, come." I was already shaking because I know what that could mean. So immediately I got there and said, "See what your government has done. I'm going to kill one of you today." Hey, I just fell down, rolling on the ground. I brought 4 men. There are only 2 remaining. You still want to take another one? I already know that the knowledge of the other 2 will continue to haunt me for a long time. I was just rolling on the ground. And unlike him, he became calm. He became calm. He said they should call me, that when he left our place, that I should come. He said, "Now that the government has been doing this, what do you want us to do?" I said, "What you asked for is beyond any of the victims' family. Just ask for what we can run around for." He said, "Okay, I will send your message." I thought that had gone. Later in the night, we started hearing shovels walking. My men, the 2 of them, were shouting, "Mama, Mama, ti lo shovel, amonguro shovel." Mo ní wọ́n ṣiṣẹ́ kan lọ́wọ́ ni. I was crying as I was saying because we all knew what that meant. They were about to bury another person. So those 2, they were shouting, they were pleading, "Mama, ẹ bá wọn sọ̀rọ̀." Mama kẹ̀, kí ni mama fẹ́ ṣe? But to the glory of God, that night, they just asked us to move because they could no longer stay in that place. Himself, he will be asked to stay there. And they said, "Mama, Principal, tell them we are ready to sacrifice any one of them if they make noise. They cannot kill all of us." How do you tell a 1 year, 3 months baby that do not cry? How do you tell a 2-year-old that you must not ask for food? Those periods, they were not free to prepare food because they were afraid that smoke will rat them out. So we go hungry most of the time. But to the glory of God, we left that camp to the last camp before we were rescued
and release. While I was there, apart from praying for God's release, I specifically asked for two things. One, I prayed that I will not meet an empty house. I knew how strong my husband's health is. So at a point when they told me that he has closed the line of communication, I said, something has happened to him. He wouldn't have done that on his own. So when we were rescued, I was so persistent that one of the armies had to put a call through to him that I should talk to him. So I knew God answered that prayer. The other thing I specifically asked was my health. The place was so terrible that anything could have happened that place. I just told God, my grave should not be numbered in the forest. And God helped me. We were in a place that when you are shaking with fever, the first question is it malaria you have or fever? And the solution is 2 tablets of paracetamol. At worst, Bosca, or whatever they call that name. That last week on Sunday, because of the stress I had gone through on the 7th week, I broke down. My temperature was on the roof and I was shaking. So I just called one of them, the camp commandant, Oga, can I have 2 tablets of paracetamol? I said, no problem. The woman sitting next to me said, Mommy, this is not paracetamol. I said, God will work with it. I used that paracetamol, and to the glory of God, it was as if I was never having the symptoms of malaria. So God saw us. It was God's hand. The release was miraculous. Nobody, I cannot say this is what happened. And just like that man in Luke who said, they were asking him, this man is a sinner, this man is this man is that. He said, I don't know, but what I know, I was blind, but now I can see. I know that I was incarcerated for a period of time, and at the right time, God rescued me and brought me into the midst of my people. So I give glory unto the Lord. I thank God for what He has done. My family cannot thank Him. Wide. Masoyuba. There is one testimony of the forest and one testimony of the city. I belong to the city. My wife belongs to the forest. Ẹ̀rí wa ọ̀nà méjì ló pín sí, tí aginjù àti tí ìgboro. Ìyàwó mi ni ó ní testimony aginjù, èmi ni mo ní testimony ìgboro. Àwọn tó sì mọ family wa dáadáa wọ́n mọ̀ pé àì pariwo. It's a very quiet family. Lẹ́yìn ká ṣiṣẹ́ Ọlọ́run ká padà sílé. Tá bá sì ṣẹ̀ ká bẹ̀bẹ̀. Àmọ́ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. But just like Brother Job said, what I dread most became my portion. I'm very sure pé tá bá Google wọlé Àlàmúsìn, story ó pọ̀. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ academics nìkan lèmi tí máa ń rókọ mi. Mo rí pé even AI nísìn ó ti pọ̀ ju original lọ. We thank God. Bọ́lọ́run ṣe fẹ́ nìyẹn. That's the first thing I want to say. The second one, èkejì, ó ní pé ẹnikẹ́ni nínú wa tó bá wà nínú ìjọ kan tàbí òmíràn kí ó forí balẹ̀ ní abẹ́ olùṣọ́ àgùntàn rẹ̀. Torí pé wọ́n ní we are all needy people. Gbogbo wa la lè ṣubú anytime. Gbogbo wa la lè nílò ìrànlọ́wọ́ anytime. Ẹni tí ò bá dẹ̀ forí sábẹ́, tí ò lóníbàwí, tí ìjì bá dé, ó ṣeé ṣe kó máa
bọ́ sínú wàhálà kan láti inú wàhálà kan. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ tí ó fún mi. Testimony àkọ́kọ́ nìyẹn o. Mi ò mọ bí ó ṣe jẹ́ tó fi jẹ́ wípé ìjínigbé eléyìí ó wá special tó bẹ́ẹ̀. It's an embarrassment to me. Wọ́n jíyàwó mi gbé àtàwọn yòókù within 45 minutes. Mo dé ẹ̀sẹ̀lẹ̀. The general officer commanding of 2nd Mechanized Division was already there 30 minutes before me. The commissioner of police was already there 45 minutes before me. 2 helicopters were already combing the forest 1 hour before I got there. It can only be God. And it's an answer prayer from my pastor and from every member of this association. That's the first testimony. The second one, àwa ọkùnrin ni mo sì fẹ́ direct testimony yìí sí. Ẹ mọ̀ pé alágídí díẹ̀. Àwa ọkùnrin. Big boys don't cry. Níta máa ń sọ nìyẹn. Ṣùgbọ́n tó bá dé ojú ẹ̀, big boy can become a small boy. Lálẹ́ ọjọ́ tí wọ́n gbé wọn, mo padà dé níbi 5. Mo wá bá Reverend mi ní church. Mo ní ọ̀gá, I'll be strong. Àbí mo ṣe sọ fún mi, mo ní ọ̀gá, I'll be strong. But nígbà tá a ríra ní ọjọ́ kẹta àbọ̀jọ́ kejì, mo ní I thought I was strong. Because that night was the longest night I ever lived. So àwa ọkùnrin ẹ jọ̀ọ́, apart from living right, because tell you about live right, tiru challenge yìí bá dé, the devil will come and say, oh, really? You see yourself now? So that pain, ó máa bà ọkàn jẹ́ ju if you are living right, Lord. The Bible said the devil is an accuser of brethren. I saw it graphically. Ìkẹta, nígbà tí ìyàwó mi wà nínú igbó, èmi àtàwọn arákùnrin yẹn àjọjọ ń chat for the first 3 weeks. Wọ́n á gbé threat wá, oríṣiríṣi threat. And immediately tó máa gbé threat yẹn wá, ó máa destabilize me. In fact, there was a day tí mo ń lọ fún check-up. Wọ́n kàn send message similar ọjọ́ yẹn. By the time I got to the clinic, I lè ṣe check-up mọ́. Because tán bá lọ wo BP mi gbà yẹn, ó máa fò ni. So I went back home. And it was that day I decided, pé I'll block these people. You can't kill me here and kill her there. So choose one. If you want to take, she's going to be with Christ. I am very sure of that. You cannot kill the two of us at the same time. And immediately I blocked them. They went to her. Madam, your husband has blocked us. We are going to kill you. That one said, you will not kill me. In Jesus' name. So they left one cutlass. One fear that can see ibi odore. But I won't back any or something. I don't know what they meant. By the time talk about that day, they were blaming each other or one another. You pay Ofadale, ki Madam Principal para rẹ̀. Ìyẹn wá sọ fún wa pé èmi ò ní para mi. Ẹ̀yin náà ò sì ní pa mí. I thank God for that boldness. Because ntí èèyàn bá fi ẹnu ẹ̀ sọ, only wait. Finally, well, I won't call it embarrassment this time. I will call it answer prayers. Àwọn nọ́mbà kan wọ́n bá mi sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé mi mọ̀ bí tán ti rí nọ́mbà mi, especially from California
and Los Angeles ní US. Ìkan lára wọn ló kọ proposal 6 pages. He sent it to me. See, US Senate. And I was asking, eléyìí no, I don't know you. Where did you know me? And we have many organizations, NGOs, tọ́lọ́run lò láti dìde ìrànlọ́wọ́. Àwọn kan tiẹ̀ wá tán ní pé láti Massachusetts wípé àwọn fẹ́ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì yọwọ́ nínú negotiation, àwọn fẹ́ take over. But àwọn yẹn ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì làwọn ní ṣe dealing pẹ̀lú. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan ni fún àdúrà tí ẹ gbà, fún ìdúró ṣinṣin yín. Tí mo bá ń kọjá lọ ń gbòòrò, orúkọ ìyàwó mi màá máa gbọ́ nínú àwọn churches. In fact, we just thank God for everything. Ẹ má gbàgbé ẹ̀yin ọkùnrin tí mo sọ fún yín o, tọrọkùnrin ni mí. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú MMU wa ní department tàbá wà, ká bára wa sọ̀rọ̀ dáadáa. If you want to be a Christian, please be a Christian. If you don't want to be, it's better you go out. So that you know that when challenges come, you're on your own. Àwọn èèyàn kan ní máa gbàdúrà àgbàdànù, wọn ní gbàdúrà àgbàdànù nínú ayé wa o. Finally, mo fẹ́ kà láti, sorry sir, mi ò lọ seminary but mo máa ń ka Bible dáadáa. Ní Psalm 126, that's common verse, Psalms, the joyful return of Zion, the joyful return to Zion. Verse 2 says, then our mouth was filled with laughter and our tongue with singing. Then they said among the nations, the Lord has done great things for them. Ibi tí mo ti fẹ́ parí testimony mi nìyẹn. The nations said the Lord has done great things for us. The first 25-30 years of my life, I lived in. I was the second in command in University of Ibadan when I was an undergraduate student. But when this thing happened, mo wá wò pé wow. Kí leléyìí? It has been rosy since 1990 thereabout. Tá ti gba Jésù yìí, eléyìí fẹ́ lágbára díẹ̀ o. And you know the first set of people that visited me, the Muslim community of Oyo State. The second set of people that visited me were the Muslim community in Lautech. It was like a flash. Well, I don't know what it means, but we can add 1 to 1 and see what is happening. But the prayer of the saints. Ẹ̀rí kó ó gbomijé lójú yàn. Lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí àwọn méjèèjì kú oríire. Mo kí wọn kú oríire. Lórí ọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe wá dájọ́ life jail fún àwọn mẹ́ta tán dá fún yẹn. A tún ka nǹkan tí Gọ́vnà Mákindé sọ síta. A kà ń bẹ̀. Although page Governor Makinde ni mo ti Governor Seyi Makinde, other pay and friends, page yẹn ni mo ti lọ rí, and good people of Oyo, good people of Oyo State. Ibẹ̀ ni mo ti fẹ́ kakini jáde. So bóyá governor ló wá sọ̀rọ̀, mo sáré feel angry with Hector Joe, bóyá Hector Joe ló sọ̀rọ̀, mi lè sọ̀rọ̀. But a kà jáde kí gbogbo àwọn tí wọ́n wà nípò adájọ́ káwọn náà lè gbọ́, torí wọ́n máa kó àwọn ẹni náà wá sọ́dọ̀ wọn báyìí. Àwọn tá a ṣó yẹn, ẹ máa bá mi tún ṣó. Àwọn tí wọ́n mú tá a ṣó yẹn, wọ́n máa kó wọn wá. Tó bá kó wọn dé gbogbo Nàìjíríà sọ pé ẹjọ́ ọkú nìkan dá fún wọn o. A fẹ́ life jail. Ẹjọ́ ọkú, because ó ti ṣú ọ̀, wọ́n ti jẹ́wọ́ àwọn ni wọ́n ti náà ti ṣe tó kílẹ̀ tún fẹ́. Giving them life jail is like giving them second chance.
it's like telling them àkànbáyé wí o kẹ́ẹ̀tùkẹ́ bá dẹ́yìn ọdún mẹ́wàá ẹ máa padà sí iṣẹ́ yín o kò yàtọ̀ sí yẹn ọgbà ẹ̀wọ̀n kẹrin kò sí punishment ń bẹ̀ mọ́ kò sí ìnira ń bẹ̀ mọ́ lọ́ọ́ má jẹ́ àwọ̀ ìyà kan ṣo tó wà ń bẹ̀ ni pé wọ́n free láti lọ ibi tó wù wọ́n ó tán pàápàá jùlọ tó bá ti dájọ́ fún wọn tó bá ti jẹ́ convicted tó bá ti jẹ́ convict báyìí ó ti parí inú ìgbádùn náà wá bí pọ́nmọ́ wà lóstẹ̀l the only thing tán ni wọn ò lè jáde nígbà tó ń wọn lọ síta ó tán gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ń gbòòrò náà ṣe ń bẹ̀ bí tẹ́bi ṣiṣẹ́ láìmọye ọdún ni so kẹwàálẹ̀ fún wọn láìjẹ lẹ́ẹ̀kọ́ ní ìṣìwọ̀n lára wọn ò ní oyè tó kù tán dún yẹn ń kọ́ díkì tán dún kọ́ má tán tí kọ́kọ́ pa tẹ́lẹ̀ ń kọ́ báyìí ṣe fi èyí tó dáa jù ní káwọn ẹbí yẹn gbọ́ pé àwọn tí wọ́n pa àwọn èèyàn àwọn o ẹ ti dájọ́ ọkú fún wọn kọ́ dẹ̀ pa wọ́n káyé gbọ́ pé ẹ ti pa wọ́n ìyẹn gan ló lè tán ìbínú wa nílẹ̀ Yorùbá so ẹ̀dọ́ ẹ̀yin olófin wa ẹ̀dọ́ torí Ọlọ́run àwọn yìí tán bá máa kó wọn dé ọ̀dọ̀ yín ẹ wò gbà tán káwọn níní wọn kó wọn fún wọn láìdé wọn dájọ́ ọkú fún wọn dàrẹ́tì ni àwọn Yẹnusì wọn fún wọn láìdé wọn dájọ́ ọkú fún wọn wà láìkáná fún wọn láìdé báyìí wọn ti padà sí gbòòrò báyìí àní ní ìbá sì wà láàrin wa báyìí kò bá ti wà láàrin wa padà àwọn Yẹnusì ò bá ti wà láàrin wa padà lóòótọ́ wọn ti dàgbà o but wọn ní jíjẹ ẹ̀ṣẹ̀ wọn ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ìjọba ti ní kó lọ pa wọn dànù that is because unwanted element ni wọ́n jẹ́ èèpò náà jẹ́ láàrin àlìkámà wa dandan ni kó tú wọn dànù ẹni sọ pé I am very very angry 3 men have been sentenced to life imprisonment over the horrific abductions of school children and teachers in Orire local government area of Oyo State. The DSS has already said it that it will appeal the judgment for seeking the death penalty. Yes. To be honest, I am angry, very, very angry. This was not just a kidnapping. Teachers, security personnel, and civilians lost their lives. Children are traumatized. Families were shattered. Communities were displaced. An entire state lived in fear for 8 weeks. The victims are not mere statistics. They were fathers, mothers, sons, daughters, husbands, wives, colleagues, and friends. I remember vividly how a full-grown man, Professor Alamu, wept helplessly. Imagine the emotional impact and breakdown the families of the other victims must have experienced. People who simply went about their lawful duties on a fateful Friday, May 15, 2026, but never made it back home. I know Atonda often say, the law is not emotional. Maybe so. But as an ordinary citizen, this judgment feels difficult to accept. If a crime leaves families permanently broken, communities traumatized, and innocent lives taken, many Nigerians will be naturally asked whether the punishment truly reflects the gravity of the offense. I still cannot bring myself to watch the video of Mr. Michael's last minute that the abductors released. Imagine the psychological trauma on relatives who saw their loved ones in those final moments. Some wounds may never heal, but can be managed. I am not justice. I know justice is not about revenge, but it must also reassure society, honor victims, and send a clear message to anyone considering such act. May the souls of everyone who lost their lives rest in peace, and may we never witness another tragedy like Orire again. Amen. For this not to happen, the appropriate sentence should be given to serve as deterrent. I strikingly recommend that they should be sent to where they sent Mr. Michael Oyedokun and Mr. Joe Adesina, among others.
Among others, they sent on a journey of no return Joseph Adebamo. Joseph Adebamo. So, nǹkan tẹ́ni náà tún sọ rèé lórí ẹ̀ wípé ìbànújẹ́ ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni yẹn gbẹnu gbogbo Yorùbá sọ̀rọ̀ inú gbogbo wa ló dùn, and some Nigerians were not even happy that irú nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀. We are not in support. Mo fẹ́ kí ìjọba ẹjọ́ o tẹ́ẹ̀bá lè dá títí tẹ́lẹ̀ padà abẹ̀yìn torí tọlọ́run. Àwọn ilé ìtàn máa tún kó wá kóòtù ẹjọ́ kú ní kẹ́ẹ̀dá fún wọn. Wọ́n ti jẹ̀bi ikú o, kán páyín wọn sírètì ni o. A fẹ́ ká gbọ́ pé life jail, a fẹ́ life jail kankan. Death by hanging ní ká gbọ́ pé wọ́n fún wọn. Ìgbà yẹn la lè celebrate. Ìgbà yẹn la lè celebrate. Torí Bíbélì gan lẹ́ni bá fi dà pààyàn ìdà náà la ó fi pa. Àwọn náà pààyàn imagine kan dìdí dú èèyàn. Kẹwàá ní kan lọ life jail rárá o. Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa. Náà gbogbo irúmọ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́ bá ń gbọ́ táwọn èèyàn ń gbé lórí ọ̀rọ̀ release àwọn ẹni ẹ mọ̀ pé irúmọ̀ lásán irọ́ pípa lásán ni iṣẹ́ tí àwọn tí wọ́n ń bínú pé wọ́n release àwọn ẹni láyọ̀ àtàlàfíà iṣẹ́ tó ń ṣe kiri nìyẹn. Irọ́ ni wọ́n ń pa o, irọ́ ni wọ́n wà fún. Gbogbo àwa Yorùbá òun náà ní ká mọ̀ pé ká má bínú fún wọn ká dẹ̀ dúpẹ́ fọlọ́run pé tèmi mo bá principal àtọkọ wọn àti gbogbo àwọn ọmọléèwé àtàwọn teachers tí wọ́n mèkè láyọ̀ jáde mo bá wọn yọ̀ ọ́. Bẹ́ẹ̀ ṣe ṣàdúrà ní Sunday ní ṣọ́ọ̀ṣì lánàá Ọlọ́run ò ní jẹ́ kẹ́ rí irú ẹ̀ mọ́. Àwa náà irú ò ní tọ́ sí wa o, àti gbogbo àwọn tó ń bá yín ṣàmì ilé irú ò ní tọ́ sí wa lágbára Ọlọ́run. Tó oníyàn ṣe o, ọlọ́kà náà ṣe. Gbogbo ẹ̀yin tí àjọ wo iṣẹ́ yìí lónìí gbogbo yín la dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, ẹ ṣeun o. Kódà Maurice Bruce òun gbọ́n tiẹ̀ tún yin Tinubu pàpọ̀ wá dẹ̀ mọ̀ pé PDP member ní Maurice Bruce òun náà yin Tinubu lórí bí wọ́n ṣe release àwọn ọmọ yẹn. Àwọn kan wá jókòó síbì kan wọ́n ní rárá o àfi kí àwọn máa discredit ìjọba òun làwọn fẹ́. Gbogbo ẹni bá ṣe bẹ́ẹ̀ ó nu Ọlọ́run nù lágbára Ọlọ́run ọba. Ìgbòho ti ṣàṣeyọrí náà àbí a tún máa ṣàṣeyọrí sí ni. Mo kí Ìgbòho púpọ̀ torí pé òun náà gbìyànjú nínú yíyọ àwọn ọmọ yẹn, òun náà gbìyànjú tiẹ̀. Kódà information tó fún wọn gan tó wúlò fáwọn agbófinró. Ẹ ṣé o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wa ṣiṣẹ́ lórí báwọn ọmọ oríire local government wọ́n ṣe wálé àtàwọn teachers àti principal. Ẹni bá gbọ́ kan tí ọkọ principal sọ lẹ́nu á mọ̀ pé àwọn ẹbí kọ̀ọ̀kan bó ṣe wà ní ìbànújẹ́ nìyẹn. Ọkọ tán gbéyàwó ẹ̀, ìyàwó tán gbọ́kọ ẹ̀, oníkálùkù wọn ṣe wà ní ìbànújẹ́ nìyẹn. Wọ́n wá release wọn, gbogbo ẹbí wà ní ìdùnnú, ẹ̀yìn wá wá fèdè kókó. Ọlọ́run á mú àwọn onítọ̀hún láyọ̀. Ìwọ́n rọ̀ bí ó lágédé ìmọ̀ TV láti gbóhùn sáfẹ́fẹ́ láti dábìí ẹnu tá ń rọ̀ bí ó lágédé ìmọ̀ TV.